kommer I jo til at opleve i England, eller dem derovre, ikke? Der har vi loneliness. Thank you very much for reminding me. Yeah. Yeah, no, loneliness is a big theme, and loneliness. The Queen talked about loneliness in her speech, and so did the Prime Minister this year. Yeah. There are more people who are living alone and lonely these days than apparently ever before. Det opstår så for eksempel af, at folk får det svært ved at skulle ligesom sammenligne sig med andre. Exactly. Yeah. Social media has a lot to do with it, I think. When sometimes the loneliest of people are the most active on social media. Ja, der var en, der fortalte mig, at hun havde set sin veninde, hun havde postet et eller andet, så skriver hun, jeg sidder her med min kæreste og i et eller andet sted, hvor de var rejst hen og nyder en fantastisk middag. Og efter hende der, hun siger, googer hun dig? For hun sidder jo her og poster det her på Facebook. Ikke? Så det er virkelig det der lag af, at man foregiver noget, ikke? Og fordi vi alle sammen skal se ud som om, at alting er så wonderful and perfect. Yeah. And also, as a whole thing with phones and mobile phones, we become more lonely because we're not talking to each other anymore. You only have to go on the metro or a bus and you see people with their phones. They're in their own little world. They're lonely people. Men tror du ikke, at det er, altså at man laver den der isolation af sig selv, for ikke at skulle være inde i det der konkurrencemønster med, hvordan man skal være som mor, som datter, som elskerinde, som hustru, som mand, som... Og så kan man jo sige, at den ensomhed, som Peter Asmussen snakker om, ikke, det er jo ligesom, at der bliver pludselig 3 ensomme mennesker. Der bliver hende, han gik fra, og så hende, han gik med. Yes. Og ham selv. Ja. It reminds me of Princess Diana. Anyway, we won't get into that right now. Why not? Well, okay, let's get into that right now. The royal family. Yeah, the royal family. There's a lot to talk about there. Ja, det må man da sige. Du startede med dronningen, og nu er vi så over i en anden dronning, men alligevel...